لنعد إلى الأخوية الماسونية التابعة للبناؤون الأحرار، الرمز الأعظم لديهم هو حرف G. لننظر إلى النجمة على الأبكار، وهي صياغة أخرى لنجمة داوود. في الواقع توجد نجمة داوود كاملة في العديد من المعابد الماسونية. لماذا؟ الماسونية هي فرع من اليهودية وأيضا من القبلاء. كتبت جريدة جويش تريبيون في 28 من تشرين الأول عام 1927 أن الماسونية ترتكز على اليهودية. أزل التعليم اليهودية من الطقس الماسوني فما يتبقى منه. يذكر ألبرت بايك في كتابه أخلاق وعقيدة أن القبلاء هي الجذر الرئيسي. بدون القبلاء لن يكون لدينا الطقوس 32 للمحفل الماسوني. لكن الإله الذي يعبدونه المهندس العظيم هو ملوك، إله النجمة. نجمة ديفيد، من أين أتى هذا الرمز؟ لم يتم ذكره بتاتا في الإنجيل بشكل صريح. هل هو في التلمود؟ هل توجد فقرة في الإنجيل بهذا الشأن أم لا؟ لا. إذن أنت لست واثقا من مصدره؟ لا، لقد نلت مني. إذن لا أحد يعلم. لا أدري. لأني أعرف أنها تدعى نجمة ديفيد. لا. لكن هل لها أي علاقة لا أظن بديفيد؟ ذلك. لابد من وجود علاقة في مكان ما، لكني لا أذكر تماما ما طبيعة تلك العلاقة. أعتقد بأن ما يسمونه نجمة داوود إنما هو فعليا نجمة رمفان، لأننا إن درسنا الإنجيل سنعرف بأنهم عبدوا آلهة أخرى، ويذكر الإنجيل قيامهم بحمل علم عليه نجمة إلههم رمفان. لكنهم لم يرجعوا إليه. لقد كفرتم برب الإنجيل واتخذتم لأنفسكم نجمة إلهكم الذي اسمه رمفان، وهي النجمة السداسية. هذه كلها كانت أسماء ملكم بعل العظيم إله النار العظيم، وهو إبليس. هذا صحيح. وشعروا بالصدمة حيال ذلك. الآن من هو إله النجم هذا؟ فقط لو يقرأوا العهد القديم لعرفوا ذلك. في سفر عاموس يقول الرب: لقد اتخذتم النجمة وبذلك نلتم غضبي، وقدمتم أبناءكم لإله النجم كأضاحي في النار. قدموا أولادكم كأضاحي، قدموها لإله النجم. عندما عبدوا إلها زائفة كانت نجمة رمفان شعارا ورمزا لهم. لا نرى مطلقا أي ذكر لنجمة داوود في النصوص المقدسة سوى نجمة الإله الزائف رمفان. Communism is Jewish. Freemasonry is Jewish. Gentile communists and Freemasons are nothing more than the cat's paw of the international Jewish money power. Freemasons are often talked about by these people, but what they deliberately conceal from the audiences is in fact that the Masons are subordinate and beholding to the Jews, which is admitted in the Masons' own books. On page 249 of Duncan's Ritual and Monitor, it states that Masonry is subservient to Judaism, noting that a recipient of the Royal Arch degree pledges himself for the good of Masonry, generally, but the Jewish nation in particular. That is a quote. The undeniable fact that Freemasonry itself is based on rites and rituals of the Jewish religion and the mysticism of Jewish Kabbalah is also purposely glossed over by these deceivers. Le Freemasons Hall abrite le siège de la plus ancienne loge du pays. Partout, des objets et des symboles offrent un aperçu de la représentation du monde maçonnique. Mais pourquoi alors les francs-maçons doivent-ils taire ce qui se passe au sein de leur loge? Et quel est le sens des bas-reliefs qui ornent la lourde porte de bronze du temple? Ils montrent des bâtisseurs au travail et semblent tout droit sortis de l'ancienne Babylone. À l'intérieur du temple, de nombreux signes renvoient aux racines symboliques de la franc-maçonnerie. Des figures géométriques témoignent de l'importance des mathématiques. Pour les francs-maçons, cette discipline régit les actions des hommes. Le temple s'inspire d'un modèle légendaire, le temple de Salomon à Jérusalem, tel qu'on le connaît par la Bible.
Les colonnes qui flanquent le siège du grand maître reproduisent l'entrée du sanctuaire biblique. Les deux colonnes, appelées Yachin et Boaz, ornaient le parvis du premier temple de Jérusalem. You look at the Knesset and the Supreme Court building. These two buildings in Israel were built by the Rothschilds. And these occult symbols were dictated by Dorothy Rothschild, who died, I guess, about 14 years ago, and she dictated what she wanted in the Supreme Court building, and she designated all these occult symbols throughout the Supreme Court building. Judas was also Mr. Slawi is the United Nations ambassador to Morocco. God Almighty bless you to be successful in all your functions and for good health, here stage. As bracha for our King of Morocco. God Almighty bless you. He has done much good for the Jews there and continue to do so. Yes. And God Almighty bless you to do so in good health and much success. Thank you very much. Thank you very much. That will be for your king to have. Your king. Something for you, for the king. Thank you. That's it for you and that's for the king. Thank you. I'm sure you say it here. Bracha v'tzlacha. Judah gave the pledge for the first 26,000 and then building almost this. But I'm sure you say it. V'tzlacha Rabba. Thank you very much. Excuse me. It will be one day to add a Beis Chabad in Morocco also. Thank you And very much. certainly the king will be happy about it. Yes, surely. God Almighty bless you. Thank you very much. Toda benedizione, un buon voyage, un buon succès. Merci beaucoup. ברכה והצלחה. מה שישראל לך, מה ניתצו כמה עניינים. מה שרואה עוד, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו. אז הייתה משהו עם מה ידיעתו. עושים. Avec l'arrivée du Mashiach, Bezat Hashem, qui va arriver très bientôt. Alors soyez prêts à le recevoir, Bezat Hashem. אין בן דוד בא עד שתיפול אדום המזלזלים בישראל. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marqué dans Sanhedrin. Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce la venue de Mashiach. Excellente nouvelle. Quand l'Italie disparaîtra, quand Édom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, il s'occupe. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire que au lieu qu'on fasse tout le travail, et on voit Ishmaël pour régler le problème. Il y a un texte qu'on trouve au Moyen-Âge, un texte important que j'analyse, qui parle très clairement du terrorisme en disant que les fils d'Ismaël, c'est-à-dire les musulmans, provoqueraient des troubles dans le monde et qu'en réponse à ces troubles-là, les fils d'Édom, c'est-à-dire les Européens, attaqueraient Ismaël, qu'ils chasseraient de Palestine. Nous y sommes. On sait que la force Sentinelle, qui avait 6 militaires en armes devant le Bataclan, n'est pas intervenue au moment où le carnage se produisait au Bataclan. Attendez, il y avait 6 militaires devant le Bataclan? Oui, absolument. Au moment de la tuerie? Tout à fait.
vendredi matin, l'assistance publique hôpitaux de Paris a organisé un exercice avec les SAMU sur ce type même d'attentat. C'est un hasard effroyable qui a fait. Mais oui, c'est un hasard effroyable qui a fait que le soir même, c'était voilà un hasard effroyable. It's not Israel's battle, it's your battle. It's the battle of France. Because it's the same battle. If they succeed here, if Israel is the one that's blamed here and not the terrorists, if we don't stand together, then this terror plague will come to you. It's just a question of time. It will come to you. It will come to France. It will come to France. מה שרואה עוד, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו. אז הייתה מה שהוא למה ידיעתו. Et le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire que au lieu qu'on fasse tout le travail, et on voit Ishmaël pour régler le problème. Avec l'arrivée du Mashiach, Bezat Hashem, qui va arriver très 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 bientôt. אז כן, מה כתוב? זה מה שאני לא מבין. כתוב שאתם קרויים אדם, והגויים לא קרויים אדם, זה מה שכתוב. לא קרויים? לא קרויים אדם, לא קוראים להם אדם. אוקיי, אז מה קוראים להם? אדם זה אדם אל העליון. אדם הוא בן אדם שהוא שונה מהבהמה. אדם זה אדם אל העליון, וכיוון שאנחנו בנים של אלוקים, אז הוא קרא לנו בני אדם. עכשיו, הגויים מה שהם, כן? אלוקים עשה אותם בשביל שיעשו פה... בשביל לשרת את היהודים. כל הגויים שאתה רואה שיש בעולם, המיליארדים האלה, הם הכל רק בשביל שהיהודים יהיה להם איזה תועלת מהם. אז אוטומטי עדיין הם עוד לא משרתים אותנו לגמרי, רק חלקית. כל אחד יהיה לו, כשמשיח יבוא, אז כל אחד יהיה לו אלפים עבדים, 2,800 עבדים. בינתיים, המשיח לא כאן, אז איך הם משרתים אותנו? הם בונים לנו רכבים, דירות, בניינים, חשמל, הם בונים את זה, לנו. משרתים את היהודים. כשם יקרא ברכך, כאשר ואהבת הגויים רבים, you'll lend to the goyim. Okay, I don't know that word. ואהבת את הגויים רבים, ואתה לא תעבוד, and you won't borrow. You'll lend them the money. ומשלת בגויים רבים, you rule over the goyim, ובך לא ימשלו. יעבדוך עמים, יעבדוך עמים, וישתחוו לחלומי, יעבדוך עמים. It says here, יעבדוך עמים. The lands will work for you. יעבדוך עמים. שאחרי ביאת המשיח, אני אומר, כתוב אחרי ביאת המשיח, אני לא יכול להביא את הפסוק המדויק, אבל כתוב שאחרי ביאת המשיח יהיה מלחמה מאוד מאוד גדולה, ובסופו של דבר כן, הגויים יהיו עבדים של היהודים במשך תקופה, ואחרי זה העולם יחזור כאילו לקדמותו. Now, I have two comments on my deep respect for human life, okay? Number one, I'm opposed to our wasting our military in the Middle East on behalf of Zionist Israel. Thank you. Okay. All right, well, let me just tell you that Israel is a very, very important ally of the United States, and we are going to protect them 100%. 100%. They've been our most reliable. It's our true friend over there, and we're going to protect Israel 100%. Was it Israel's interest that caused them to bomb and kill 37 innocent Americans on the Liberty? It was a terrible tragedy, and that's what happens when a spy ship spies. Terrible, even to your allies. I agree with your allies. I represent the USS Liberty Veterans Association, the LVA. I am the LVA's current president. Our mission statement states that we strive to have the truth told to the American public about the Israeli attack. That is, the attack was brutally deliberate. I'm not critical towards the American public as they have been deceived by our government, Israel, and the media, which is influenced and controlled by Israeli supporters. To wit, the laws have been broken or thwarted to maintain our relationship with Israel,
and will provide you with details as I know them. It is my contention that by investigating the Liberty story, a very sinister historical blight becomes defined. I pray America has the guts to look inwardly and take the right steps to correct not only the Liberty injustices, but also become acutely aware of Israelis' actions, past, present, and future, against humanity in Palestine. The Moore Commission is the benchmark identifying the Israeli injustices that our government will not address. I am a Liberty survivor. What does that mean, and how does that work into the reassessment of our relationship with Israel? I survived the 2-hour Israeli attack on the U.S. Naval Intelligence ship USS Liberty AGTR-5. On June 8, 1967, during the Arab-Israeli Six-Day War, Israel tried to sink the ship, attempting to murder the crew of 294 Americans. They launched 5 torpedoes, but our captain, William McGonigal, assertively dodged 4 of them. However, the 5th hit us on our starboard side, just forward of the midships, killing 25 of the 34 Americans. We did not sink, but 2/3 of the crew were incapacitated. There were wounded and dying sailors all over the ship. It was literally a bloodbath. It is miraculously we didn't sink, and I'll say more about that later. A little after 2 p.m., 3 Israeli unmarked fighter jets began strafing the ship with 20-millimeter cannon and rockets, killing the young sailors manning the 50-caliber machine guns. The radioman immediately tried to call for help, discovered all U.S. selected frequencies were jammed. The Israelis knew the frequencies we were attempting to use. Nevertheless, the radioman finally got through to the 6th Fleet. No help was forthcoming that day, as the 6th Fleet had White House orders not to launch aircraft to come to our aid. Next came 2 fighter bombers that dropped napalm canisters on each side of the ship. Even though they were being shot at, the Liberty crew eventually put out the fires. After a brief lull, 3 torpedo boats arrived, strafing the ship with their 40-millimeter cannon and 50-millimeter machine guns. Then they proceeded to drop their torpedoes in the water. One finally did find its mark. Our skipper passed a command to prepare to abandon ship. 3 inflatable life rafts that remained seaworthy were dropped over the side and were machine gunned by the motor torpedo boats. Our life vests were now our only hope for survival, and the more seriously wounded would never survive. However, the engine room was able to bring the boilers back to life, and the Liberty had power. In addition, damage control indicated that the ship stopped taking on water, and the ship came to a 9-degree list to starboard. So our captain wisely decided not to abandon ship. In order to secure the Jewish vote for upcoming elections, they could not have Israel taken to task. This was a major historical event. Any other time, their action would have been an act of war. The event had to be buried quickly, quietly, and without fanfare. Therefore, a couple of actions were taken immediately. The Navy told the Liberty survivors never to talk about the attack to anyone, including our families, or face a $10,000 fine or 10 years imprisonment. We now know the order came from Maish Dayan. We have declassified CIA cable exposing his order. One of the generals in the room that morning explained, "This is pure murder." But they went ahead, as the order came from the defense minister, until an IDF Navy admiral later gave the order to stop the attack as the ship refused to sink. You see, their war plans included taking Syrian territory, the Golan Heights. By June 8th, the IDF had taken out the air forces of Jordan, Egypt, and Syria, captured the West Bank, East Jerusalem, Gaza, and the Sinai.